ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਮਾਤ 5ਵੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸੈਂਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ 3 ਟਰਮ 2। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਮਾਤ 5ਵੀਂ ਦਾ ਮੋਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ 40, ਸਮਾਂ 2 ਘੰਟੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪਾਰਟ A ਵਿੱਚ। To replenish the minerals of in the soil dash are added। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ fertilizers। अगली खाली था मैं वाटर कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ आवर डैश बॉडी। द citrus fruits contains vitamin dash C, vitamin C। Deficiency of iron cause anemia। In hilly areas houses of dash roofs are bullet। Sloping। मैच द कॉलम तख्त अकबरी। तो तख्त अकबरी ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਨੌਰ ਨਾਲ। ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਸਰਹਿੰਦ। ਬੋਧੀ ਸਤੂਪਾ ਸੰਗੋਲ। ਸਰਾਈ ਅਕਬਰ अमानत खान। Part B, answer the following question in 1 to 2 sentence। What change will be observed in water if it is freezed in to 0 degree Celsius। तो इसका आंसर आ जाएगा at 0 degree Celsius water exit in the soil state। The freezing point of water is 0 degree Celsius। The liquid form of water start to become solid ice at this temperature। Write about the modern materials used to construct houses। Answer, materials used can include brick stone, EG marble, granite, travertine, limestone, manufactured stone, concrete, glass and tile। Which main nutrient is found in cheese, peas and pulses? Answer, protein is rich in cheese, peas and pulses। Part C, name the community place in your locality and write for what purpose are they used। Hospital dash for treatment of sick people, school dash for education, park dash for playing and walking। What is water cycle? Explain with a figure। In the water cycle, water from lakes, rivers and oceans evaporate and enter the atmosphere where it cools, condenses into liquid water and comes back to earth as rain। Write about the advantage of forests। Write about the advantage of forest। Forests give us oxygen for breath, medicines, paper, fruit and flower। They help in regulation of ecosystem। They control earth's temperature। List the properties of
pure water? Or what is cycle? Explain with a figure. List the properties of pure water. तो इसका आंसर है it is colorless and odorless. It does not contains any suspended impurity. It does not contains any harmful salts such as nitrates, urea, etc. Last question. How are the field prepared for sowing nowadays? First, the field have to be plugged with the help of plug. Plugging is a process of loosening the soil and bringing more fertile soil to the top. Then the process of leveling takes place with the help of a leveler which crushes big piece of soil called crumbs. Then the seeds are sown.